Good morning, students. In last class of science, in lesson unit number 1, we are seeing about inertia and its types, force and its types, then what is Newton's first law, and then linear momentum. So, in this class, we are going to see about, in last class, we are seeing about inertia, force, momentum of force, linear momentum. And in this class, we are going to see about what is Newton's second law and how the equation of the force is derived and what is impulse and its application, and at last, and what are the units of force. Okay, and these things you are going to learn in +1 and +2 in a detailed manner. So here we have given only the basic concept. So be well understand in this concept. It will be very useful in future. Okay, right. First, we are going to deal about what is Newton's second law. So according to Newton's second law, what he told that the applied force which is acting on an object is directly proportional to rate of change of momentum. What he told, the applied force, the force applied or the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. That means the F, the applied force F is directly proportional to change in momentum. See here what I write, change in momentum divided by time. Divided by time. This change in momentum divided by time, we called it as rate of change of momentum. Rate of change of momentum. So rate of change of means any physical concept which should be varied with respect to the time. That is, we called it as rate of change of linear momentum. So according to Newton's second law, the applied force is nothing but is directly proportional to rate of change of linear momentum. In short form, we have written like this: the F is directly proportional to rate of change of momentum. I already written here the rate of change of momentum is nothing but equal to change in the momentum by time. Now, using this law, now we are going to derive an expression for force. Okay, right. So for this, you have to know first concept, Newton's second law. I write here, F is proportional to change in the momentum by time. In simple, I write change in the momentum by time. Right. So using these three values, F, change in the momentum, and time. Now I am going to derive an expression for force, and this should be asked in the 5-mark question. Okay. Now you consider an object M here, and this object is moving with the initial velocity u. Okay. What is this? Mass of one object equal to m. What is u? Initial velocity. Initial velocity is equal to u. Now a force F is acting here. The applied force is equal to F. Okay, right. Due to the application of force, what happened? There should be some change in the displacement. A motion should be occurs such that now this object is moves here. Okay. Due to the application of force, there should not be any change in the mass. Okay, so the mass remains the same, but the velocity which applied earlier u should be changes as v. So the final velocity is equal to v. Okay, right. What Newton's second law tells? The F is directly proportional to change in momentum. Change in momentum divided by time. Okay, right. So now you have to calculate what is the change in the momentum.
What is the change means? What is change? The difference between the initial value and the final value, that we call it as change. For example, if you scored 50 marks science in quarterly exam, okay, then during the half yearly exam you scored 90 marks. If I asked you what is the difference between them, or what are the change in the mark that you have gets in the both the examination, you tell that 40 marks. How you find the 40? You subtract 50 from 90. That means 90 minus 50 is equal to 40. That will give change in the mark. Here, what you have to find? Change in the momentum. That means you have to first found initial momentum. Okay. Therefore, initial momentum. For writing this, you have to well known about the definition for momentum that's seen in the first class. The initial momentum, that is the momentum is nothing but product of mass into velocity. And which velocity I have to use here? Here initial, okay. So use initial velocity u. Then final momentum equal to the mass remains same. And what is the velocity? V. Very good. Mu mv. So this is initial momentum and this is final momentum. But you have to find change in the momentum. So I write here change in momentum equal to final value mv minus mu. Okay, right? Which is common here? M. So I take it outside. M into v minus u. But I assume the time equal to t second. What the time? The force applied time should be equal to t second. So according to Newton's second law, the F is directly proportional to rate of change in momentum. I related it change in the momentum by time. Okay, so it is proportional to what is the change in the momentum? M into v minus u by t. Okay, right. I remove this directly proportionate symbol. So I put equal symbol here and introduce a constant m into v minus u by t. Here I can like this. Then what is this v? Final velocity. Okay, right. What is this u? Initial velocity. And what is this v minus u? Change in velocity. Alright? Right. Divided by time. Are you study about this factor? Yes, you are studying in 9th standard. What is the change in velocity by time? This is called rate of change of velocity. And nothing but equal to acceleration. தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் நம்ம முடுக்கம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். So rate of change of velocity is nothing but acceleration, that is denoted by the symbol a. So see here v minus u by t. So you have to replace like this as a. I assuming here k is equal to 1. So f is equal to m into a. Sorry, f is equal to m into a. So this is the equation of force. Therefore, derive the equation means you have to start from that and f is equal to mv. Okay ba? நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோ. Question 5 mark question வரும். So derive an equation for force using Newton's second law அப்படின்றது நம்ம புக்லயே இருக்கு. For this you have to write consider mass of object m and initial velocity u and the applied force is F. Due to the application of force, the velocity changes as final velocity as v. So according to Newton's second law, I write F proportional to change in the momentum. Okay. Now I am going to find change in the momentum and time. Change in the momentum means I have to find first initial momentum m into u, final momentum m into v. Then change in the momentum is equal to mv minus mu, that is equal to m into v minus u. So due to Newton's second law of motion, F is proportional to rate of change of momentum. So I written here m into v minus u, that is change in the momentum by time.
I remove the symbol, proportionate symbol, and put a equal symbol here. So I introduce a constant, and that constant value I take it as 1. So m into v minus u by t I get. So here the v minus u by t I changes like this. So v minus u nothing but change in the velocity and time, which is called rate of change of velocity. In 9th standard we have studied about this is nothing but equal to acceleration. So I put f is equal to ma. So this is the final equation for mass. Okay, ma. Remind us that ma f is equal to ma. So this is the equation for force. Okay, right. Next, we are going to deal some pictures. The first picture that I shown here, what it tells, what it shows, what game is this? This is baseball. What game is this? Baseball. That means a man throw a ball, and that ball is suddenly hit by this person through this rod. The hitting time is very small when compared to other games. That is called baseball. Okay, right. These are the games that you have seen in the TV. Then second, you have well known about this game. This is cricket. Sir, where in this what concept is used in this time, sir? That is we are going to deal about the impulse. Okay, impulse நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா கணத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். Impulse என்னப்பா கணத்தாக்கு. Ganam means it shows the time. The time interval is very less. That means a small interval of time. That is we called ganathaku. So if a force which act in a small interval of time, that is called impulsive force. So next we are going to see about what is impulse. Okay, right. For this the definition is a large force acting for a short interval of time. See the definition, a large force which acting for a short interval of time. That means you think one another example here I given, right? You take a glass ball, கோலி குண்டு சொல்றோம் இல்லையா, அதை எடுத்துக்கிறோம். Now this is beat by a hammer. ஒரு சுத்தியால அடிக்கிறோம். என்ன நடக்கும்? நீங்க சுத்தியால அடிச்சதுன்னு தெரியாது, அந்த கோலி உடைஞ்சு தூக்குறானது உங்களுக்கு தெரியாது. That force we called it as impulsive force. அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு தான் நான் என்ன பேர் சொல்றேன்? Impulsive force. அப்ப any force which act in a short interval of time we called it as impulsive force. And that impact produced by this impulsive force, the impact produced by this force we called it as impulse. ரெண்டுக்குள்ள difference புரிஞ்சுங்க. The force which acts for a short interval of time we called it as impulsive force. The impact produced by this impulsive force we called it as impulse. அதுதான் கணத்தாக்கு. கணத்தாக்கு விசை என்பதும் கணத்தாக்கு என்பதும் வேற. impulsive forceங்கிறது வேற, impulseங்கிறது வேற. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும். ரைட். How we measure the impact? இப்போ எப்படி அங்கே மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கும் போது மாஸையும் வெலாசிட்டியும் மெஷர் பண்ணால் இம்பாக்ட், மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபோர்ஸும் டிஸ்டன்ஸும் மெஷர் பண்ணமோ, இங்கே இம்பல்ஸ் அதுக்கு எப்படி சார் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? ரைட். when a force is acting on your body, see here, ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது எவ்வளோ டைமில்? டி டைமில். அப்போ இம்பல்ஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா J is equal to F into T. அந்த ஃபோர்ஸையும் அந்த டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா வரக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட் தான் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இப்போ, இம்பல்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ இம்பல்ஸோடைய, அதாவது இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸோட இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த டைமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். பிகாஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் ஒன்றா தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த டைமை பொறுத்து இந்த ஃபோர்ஸோட இம்பாக்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ மாறும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன். ஓகேவா? சரி, அது எப்படி மாறும் பார்ப்போம். ரைட், இது அதோட ஃபார்முலா. ரைட் ரைட். இப்போ ஒரு இம்பல்ஸுங்கிறத எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? இங்கே நீங்கள் கவனிக்கலாம். என்ன சார் இம்பல்ஸ் கொடுக்குறீங்க, இங்கே என்ன கொடுத்துக்கிறீங்க? சேஞ்ச் இந்த மொமெண்டம் கூட கொடுத்துக்கிறீங்களே அப்படின்னா both are equal. That we are prove next. Okay, right. என்னென்ன மெத்தட் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம்? There are two methods. How many methods are there? Two methods. First method, what is this? A large force which act for a short period of time. நல்லா கவனிங்க. ஃபோர்ஸோட வேல்யூ அதிகம், டைம் வந்து கம்மி. இப்படியும் நம்ம இம்பல்ஸ் உருவாக்க முடியும்.
அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அந்த பேஸ் பால் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அவன் போட்டதும் தெரியாது, இவங்க அடிச்சதும் தெரியாது அந்த டைம். ரைட். another method, a small force for a longer period of time. நல்லா கவனிச்சுக்க, ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்? இது அதே கிரிக்கெட்ல ஒரு ஃபீல்டர் வந்து கேட்ச் பண்ணுவார். ரெண்டு வகையா நீங்க பார்க்கலாம். பவுலர் பால் போட்டு காட்டன் பால் பண்ணும்போது அந்த பவுலர் கையை உதறுவார், அதுவும் இம்பல்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள். இப்ப ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த ஃபோர்ஸ், அவர் பேட்ல அடிச்சதும் தெரியாது, பால் இவர்கிட்ட வந்ததும் தெரியாது, வந்த வேகத்துக்கு ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். அந்த ஃபோர்ஸ் வேகமா வந்து கையில் அடிக்கும் போது கையில் அவருக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது. அந்த இம்பாக்ட்ன்றது வலி, உதறாரு. அதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில பவுலர் கேட்ச் பிடிக்கும் போது he moves the hand backward, கையை என்ன பண்றாங்க, பின்பக்கம் இருக்கிறாங்க. ஏன்? to extend the time period. Okay, by extending the time period we will reduce the impact of the force. நல்லா கவனிச்சுங்க, ஏன் டைம் பீரியட் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றோம், இது 2 மார்க் क्वेश्चन கேக்குறாங்க. ஒரு டைம் பீரியட் ஏன் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றோம்னா, by extending the time period we can reduce the impact of the force, or we can able to create the impact of the, we can able to reduce the impact of the impulse force. Okay, so for that two types of creating impulse we have. One is the applying force in a short period, and another one is applying a force at a longer period. Both are the examples that are given here. Right. Then next, now we are going to derive a relation between impulse and change in the momentum. Right. So already we know what is impulse. J is equal to F into T. We know the change in the momentum, final velocity minus initial velocity. That already we know for the previous classes. Okay, right. Now I have going to derive an expression among these according to Newton's second law. Do you know what is Newton's second law? F equal to m into v minus u by t. Okay, so derivation for force, so that the Newton's second law, here I forgot one thing, the Newton's second law, otherwise it is called as force law, law of force, so m into v minus u by t. Right. But by the definition of impulse I know J is equal to F into T. Right. Now in this I write then F into T is equal to, okay, right, so equation 1 and equation 2. So from 1 and 2 compare, ரெண்டு equation compare பண்ணி பாருங்க. இங்க F into T, இங்க F into T. இந்த F into T எதுக்கு சமம்னு சொல்றோம், J ன்னு போடலாமா? So nothing but equal to m into v minus u. இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம, mv minus mu ன்னு தெரியுமா? mv ங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே எழுதிக்கிறோம். என்னது, ஃபைனல் மொமெண்டம். ஃபைனல் மொமெண்டம். mu ங்கிறது என்னப்பா? வெரி குட், இனிஷியல் மொமெண்டம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஃபைனல் மொமெண்டமும் இனிஷியல் வேல்யூ கழிச்சோம்னா அதுக்கு பேர் என்னப்பா, சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். ஓகேவா? சரி, அப்ப ஜேங்கிறது நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன், இம்பல்ஸ். And impulse is nothing but equal to change in the momentum. This was the question asked in 1 mark. So impulse is nothing but equal to change in momentum. Don't put rate of change of momentum. That is different. So here change in the momentum. அப்ப impulseங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது change in the momentum. That is given here. Okay, J is equal to del P is equal to magnitude of change in the momentum. Right. Let us see some examples about impulse. Okay. What is this first? You see this? Where you see this? Yes, in two-wheeler. This name is shock absorbers. Shock absorber அப்படின்னு சொல்றோம். நமக்கு என்னன்னு தெரியாது, வண்டியில ஷாக் அப்சார்பர் எங்க இருக்கும், ஃப்ரண்ட் வீல்லையும் பேக் வீல்லையும் நமக்கு இருக்கு. எதுக்கு இந்த ஷாக் அப்சார்பர் யூஸ் பண்றோம்? When the vehicle, either a motorcycle or a car, goes through a straight road, we cannot feel any difficult to ride. Okay, right. If the same vehicle goes in a unlevel road, that means a rough road where there have some ups and downs, இப்போ நிறைய கல்லுங்க ரோட்ல போறோம்னு வச்சுங்க, பள்ளங்கள்லாம் குழி மேடு பள்ளங்குது ரோட்ல போறோம். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த வண்டி begins to vibrate, நிறைய ஷேக் ஆகும். If you
get all the shake in your hand by having the wheel or steering or anything. The total shock or the total vibration will create a pain in your hand. So in order to reduce that impact, the shock absorbers are used in the wheels, near the wheels. That means whatever be the absorption that will get from the road, that all these will converted here. That means by extending the time with this vibration, இந்த வைப்ரேஷனால என்ன ஆகும்னா டைம் பீரியட் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இம்பாக்ட் என்ன ஆகும் சொல்லி நான் குறையுது. ஸோ வி cannot get any pain. This is the example, and this should ask in the 2-mark question. Why the automobiles are fitted with the springs and shock absorber means to reduce jerks on the uneven roads அப்படிங்கிறத எழுதி. Then second, இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது a cricketer கேட்பாங்க 2-mark questionல வரப்போகுது. Why a cricketer moves his hand backward while catching a ball அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். If he moves the hand means he extended the time. So by extending the time, the impact of the force should be reduced. So he removes his hand. So this is the 2-mark question here. Resulting பாருங்க longer கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் pulls back பண்றான் அப்படின்னா experience a small longer interval of time resulting a lesser impulse of force. இதை தவிர்த்து நம்மகிட்ட இன்னும் இருக்கு. என்ன இருக்கு? ஜிம்ல ஏன் பேட் யூஸ் பண்றாங்க குதிக்கிற இடத்துல? இப்போ லாங் ஜம்ப் இருக்கு, ஹை ஜம்ப் இருக்கு. இப்போ லாங் ஜம்ப் எங்க குதிக்கிறோம்? சாண்ட்ல குதிக்கிறோம், இதுல பெட்ல குதிக்கிறோம். ஜிம்மு பேட்ல இருக்கும். ஏன் அதெல்லாம் குதிக்கிறாங்க? இப்போ இந்த சாண்டா இருக்கட்டும், பேடா இருக்கட்டும், அல்லது பெட் எது ஒன்றா இருக்கட்டும், அப்படி எகிரி நமக்கு குதிக்கிற ஜம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இஃப் இட் இஸ் கான்கிரீட் மீன்ஸ் த இம்பாக்ட் இஸ் மோர். வெறும் சிமெண்ட் தர நம்ம காலை குதிக்கிறோம், கால் வலிக்கும், உங்களுக்கு தெரியும். அதே ஒரு மண்ணில் குதிச்சு விளையாடுறோம், அப்போ வலிக்கிறதுல ஏன்? இயர் த இம்பாக்ட் சுட் பி ஒரு கான்கிரீட் வால்ல குதிக்கிறோம், தரையில் குதிக்கிறோம்னா த இம்பாக்ட் சுட் பி ஹேப்பன் வித் ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம், வில் கிரியேட் மோர் இம்பாக்ட். Whereas in sand or bed or pad, by extending the time period, that means if you take more amount of time, the impact should be less. So if you ask any question, just you make by extending the right time period, the impact should be reduced. So that we use what the question they ask. Okay, if we ask shock absorber, by reducing, to reduce the jerk, we use shock absorber. By reducing the impact, the pulls back. Okay, then after the derivation of force, now we are going to deal about the unit of force. The unit of force, we have 2 unit of force. One is in SI system, another one is CGS system. What are the 2 units? In SI unit of force is Newton, and in CGS system the unit is dyne. So this is 1-mark question. SI unit la enna force unit na Newton எழுதுறீங்க, CGS la கேட்டாங்கன்னா dyne எழுதுறீங்க. But in 2-mark question they ask what is Newton, what is dyne. Na sir derivation தான் கொடுத்துருக்கீங்க, யார் சார் படிக்கிறது? Don't worry. If you study the Newton definition, you cannot read the definition for dyne. It's only a small modification. Okay, right. First you see what is 1 Newton. Here you take an object. Okay, அந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் உடைய மாஸ் எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, 1 கிலோகிராம் மாஸ். நல்ல கவனி. You apply the force. The applied force எவ்வளவு தெரியாது, but I will go think as 1 Newton. What acceleration is produced நமக்கு தெரியும், F is equal to ma அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் டெரிவேஷன். ஓகேங்களா? ரைட். அப்போ F ஓட வேல்யூ நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன், 1 நியூட்டன். மாஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன், 1 கிலோகிராம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 1 அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 ஆகணும். அப்போ 1 கிலோகிராம்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகணும், இப்போ 1. அப்போ 1 ms minus 2, that is given here. ஓகே, அப்போ 1 கிலோகிராம் மாஸ் கொண்ட ஒரு பொருளில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிச்சு பண்ணும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆன ஆக்சலரேஷன் 1 ms minus 2 இருந்தால் the applied force should be equal to 1 Newton. The amount of force which is used on 1 kilogram of mass to produce 1 acceleration per meter, 1 per meter square, second square, that is called 1 Newton. அப்போ இது வந்து the given statement is true or false ல கேட்பாங்க. அப்போ கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், மாஸ் 1 கிலோகிராம் கொடுத்துக்கிறானான்னு கவனிங்க, ஆக்சலரேஷன் 1 ms minus 2 கொடுத்துக்கிறானான்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா இது 1 நியூட்டன் இருக்கணும். ரைட், பாருங்க. இப்போ சிஜிஎஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது, இந்த கிலோகிராமுங்கிற இடத்துல கிராம் ஆயிடணும். ms minus 2ங்கிறதுல ஒரு சென்டிமீட்டர் minus 2.
நியூட்டனுங்கிறது டைன். பாருங்க டெஃபினேஷன் பாருங்க, நான் சொன்ன பேருக்கா பாருங்க. 1 கிலோகிராம் இடத்துல என்ன வந்துச்சு, 1 கிராம் 1 மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கொயருக்கு பேர் என்ன இருக்கு பாருங்க, இங்க சென்டிமீட்டர் செகண்ட் இருக்குங்களா, நியூட்டன் இடத்துல என்ன இருக்குது, டைனு. அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த டெஃபினேஷனை படிச்சீங்கன்னா போதும், இந்த டெஃபினேஷன் நீங்க எழுதிக்கலாம். இது 1 கிலோகிராம் பொருள்ல 1 ms minus 2, இது 1 கிராம் பொருள்ல 1 centimeter minus 2. So this is the definition for dyne and Newton. Okay. Now that's the relation between Newton and dyne. This is one more question. So 1 Newton is nothing but equal to 10 power 5 dyne. 10 power 5 dyne. So these are the questions that is repeatedly asked in the exams. Okay. So go through this and be well. Okay. Right. Next, I am going to definition for some unit forces. The first force, unit force. First definition, unit force, which is nothing but equal to definition of Newton. நியூட்டனுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்தோமோ அதே டெஃபினேஷன் தான் இங்கே இருக்கும். பாருங்க, இருக்கா பாருங்க. ஓகேங்களா, ஒன்றும் இல்லை. அப்போ இது எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, 1 ms minus 2. அதே ஃபோர்ஸு, certain amount of force, if it is produced acceleration of 9.8 meter per second square. நல்லா கவனிங்க, இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ உருவாக்குச்சு, 1 ms minus 2 பதிலாக இங்கே எவ்வளோ உருவாக்க போகுது, 9.8 ms minus 2 கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ். இதுதான் 9.8 கிலோகிராம் ms minus 2 உருவாக்குச்சுன்னா, that force we called it as gravitational unit of force. Here the acceleration is helped with the help of gravitational force. நமக்கு தெரியும் g is equal to 9.8 meter per second square படிச்சிருக்கோம். அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸால ஏற்படக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் தான் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி படிக்கணும். அதுதான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த ஃபோர்ஸு 9.8 ms minus 2, தட் இஸ் கால்ட் 1 கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ். அப்போ 1 கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்னால் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க, 9.8 நியூட்டன்னு சொல்லலாம், அல்லது 1 கிலோகிராம் இன்ட்டு 9.8, இதுதான் வந்தது. அப்போ 1 கிராம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன வரும் பாருங்க, கிலோகிராம் இடத்துல கிராம் ஆகிடுதா, இங்கே 10 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ஓகேங்களா, அது பண்ணிங்கன்னா 980 சென்டிமீட்டர் ஆகிடும். 100 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர் இங்கே போட்டிருப்பாங்க. அப்போ இது 100 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, 980 டைன். இதெல்லாம் ரிலேஷன் பிட்வீன் டைனு நியூட்டனு, இதுக்குள்ள ரிலேஷன் வரும். இது 1 மார்க் கொஸ்டின் நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா, கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். அப்படின்னா சீரான வட்ட இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல இந்த படத்தை பாருங்க புரியும். இந்த படத்தில் நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன்னா, ஒரு ஆள் ஒரு கல்லை கைத்துல கட்டி சுற்றுறான் அப்படின்றோம். அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் பாத், நல்லா கவனிங்க, ஒரு சென்டரை வச்சிருக்கிறோம், இது ரேடியஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரிதானே. இப்போ இங்கே ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது, அந்த கல்லுன்னு வச்சுங்க. இந்த கல் என்ன பண்ணும், இந்த சர்க்குலர் பாத்திலே போயிட்டு இருக்கும். அப்போ இது குத்தும்போது எது மாறாது, வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கவனிங்க, வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட், பட் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் அட் எவரி பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல வந்தால் இப்படி செயல்படும், இங்கே வந்தால் இப்படி போகும், இங்கே வந்தால் இப்படி போகும். ஏன் சார் அப்படி ஆகிட்டுனா, வெலாசிட்டி வந்து டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும். ஸோ இது டேஞ்சென்ஷியல் வெலாசிட்டின்னு பேர். அப்போ வெலாசிட்டியோட வேல்யூ மாறாது, பட் டைரக்ஷன் மாறுது. அந்த டைரக்ஷன் மாறுறதால தான் we said it is called acceleration. So here the acceleration produced is not upon the velocity value. So the acceleration is produced due to direction change. எது மாறுறதால, direction change of velocity. அப்போ எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்னா, டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். ஸோ இட் இஸ் கால்டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். இதுக்கு என்ன பேர், சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்ன்னு பேர். அப்போ எந்த இடத்துல வந்தாலும் சரிதான், இது சென்டர் நோக்கி போகும். ஓகேங்களா, அப்போ அந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு பேர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன். த ஃபோர்ஸ் வி கால்ட் இட் as சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஸோ தி புக் இட் இஸ் ஆல்ரெடி given here, right? If a force is in uniform circular motion, the speed, that is magnitude of velocity, it remains constant, but direction changes, okay, at every point. So the acceleration is produced. நல்லா கவனிங்க, எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா என்ன சொல்லணும், வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் மாறுது. வெலாசிட்டி மாறுதான்னு கேட்டால் வெலாசிட்டி மாறாது, வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் மட்டும்தான் மாறும். ஸோ இட் மூவ்ஸ் அலாங் த ரேடியஸ். நல்லா கவனிங்க, அதனால இதுக்கு பேர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் பேர். அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னு பேர். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் now you have well known about the impulse and Newton's second law, and how the force equation can be derived, and what are the units of force, and what are uniform circular motion.
So I see you in the next class with another topic, right? Thank you.